You ever heard the name Jennifer Shewitt? Yes. Did your application come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. ഈ സസ്പെക്ട് 19 വർഷമായി പിടിക്കപ്പെടാതെ നടക്കുകയായിരുന്നു. 15 സെക്കൻഡിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഇയാളുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാം. If you were a secret, I think you would be extremely proud of her. I really do. She's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you a secret. 8 വയസ്സുകാരി ജെനിഫർ ഷ്യൂവറ്റിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് അസൾട്ട് ചെയ്ത് മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. ആ സമയം അവൾ വെറും കുഞ്ഞായിരുന്നു. അറ്റാക്കറിൻ്റെ ഉപദ്രവം കാരണം അവൾക്ക് സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവൾ സർവൈവ് ചെയ്തു. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓർത്തെടുത്തു. സ്വയം കേസ് തെളിയിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ ഡെന്നീസ് ഏൾ ബ്രാഡ്ഫോർഡ്സിൻ്റെ ഭീകരവാഴ്ചയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തി. ഡിക്കിൻസൺ ടെക്സസിലെ ഒരു ചെറിയ ടൗണിൽ ക്യൂരിയസ് ആയ ജെനിഫറും അവളുടെ അമ്മ എലനും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അയൽപ്പക്കമുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. As far as I can remember, back in my childhood, I just didn't like the dark or sleeping alone. So I found comfort in going to bed with my mom. We were all that we had was each other. ഓഗസ്റ്റ് 9, 1990 2:30 AM എലൻ ജെനിഫറോട് അവളുടെ മുറിയിൽ പോയി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എലന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണമായിരുന്നു. ജെനിഫർ അവളുടെ മുറിയിൽ ചെന്നു. ഉറങ്ങുന്നത് വരെ പുസ്തകം വായിച്ചു. രാവിലെ എലൻ ജെനിഫറിനെ കണ്ടില്ല. അവളുടെ മുറിയുടെ ജനൽ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. Sometime early Friday morning, 8-year-old Jennifer Shewitt was abducted from her apartment bedroom. Jennifer's mother entered the bedroom and found the bedroom window open and her daughter gone. When Jennifer, there was no sign of her, she was just gone. പോലീസ് വന്ന് തിരച്ചിൽ ഉടൻ നടത്തി. It started to become evident very quickly to the officers that this was not just a runaway case. അന്ന് വൈകുന്നേരം 6:30 പോലീസിന് ആ ഏരിയയിലെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഫോൺ കോൾ വന്നു. ടൗണിന്റെ അടുത്തുള്ള ഫീൽഡിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അവരെന്തിലോ തടഞ്ഞു വീണെന്നും അവരറിയിച്ചു. ഭയത്തോടെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അതൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ബോഡി ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അധികം സമയം കളയാനില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. അവർക്ക് അവളെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം. As she's airlifted, I'm thinking that we're obviously going to have a murder case here. Jennifer's condition was grave. Her throat had been cut from ear to ear. We felt that she probably would have been sexually assaulted. And really then, at 8 years old, you don't really understand what rape means. She was in such an horrific state that they barred her mother from entering the room. And you could see, that she was very fearful. Inexplicably, her attacker missed all major arteries in her neck. It was big news in the tiny town of Dickinson, Texas. Jennifer's mother was frantic. It's just been us two together. We completed her surgery. Her airway is stable. സർജറിക്ക് ശേഷം ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയ ജെനിഫറിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നു. I was kind of a hard patient to deal with because I had a lot of male doctors and I was scared of male. ആശുപത്രിയിലെ ജെനിഫറിന്റെ മുറിയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ ഡിക്കിൻസൺ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു മുഴുവൻ സ്ക്വാഡിനെയും അയച്ചു. ഇതോടെ എല്ലാ മെയിൽ ഡോക്ടർമാരും സ്റ്റാഫും കാരണം ജെനിഫർ നിരന്തരമായ പരിഭ്രാന്തിയിലായി. ആ സമയത്ത് വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അവളുടെ പോലീസിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള പേടി. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജെനിഫർ അവളുടെ ഭാഗത്തെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. With Jennifer, we knew that we had a survivor that couldn't speak. The challenges were to extract information from her. Now we're talking about an 8-year-old. ജെനിഫറിന് പോലീസുകാരോട് നേരിട്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വേറെ വഴിയില്ലാതെ അവർ ജെനിഫറിന് പെന്നും പേപ്പറും കൊടുത്തു. ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരം അതിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് വെറും 8 വയസ്സാണ്. പക്ഷേ അവളുടെ പ്രായത്തിനേക്കാൾ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ വ്യക്തമായി അവൾ എഴുതി. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൾ ഉറക്കമുണർന്നത് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. അവൻ ജെനിഫറിനോട് അവനൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആണെന്നും അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഒച്ചയെടുക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു.
അവർ ശേഷം കാറിൽ കയറി അവളെ മടിയിലിരുത്തി അവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. എന്തോ ഇവിടെ റോങ് ആണ് എന്നവൾക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പോലീസ് നല്ലവരാണ് എന്നവൾക്കറിയാം, എന്നാൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നും അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. As a child, I wanted to believe him, but the part of me that was scared of the dark knew that there was something really wrong here. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ പോലീസ് ഓഫീസറിനെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. Started to realize that I had actually been kidnapped. I was very afraid of what would happen next. അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി അയാൾ ഒരു ലോക്കൽ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിൽ വണ്ടി ഒതുക്കി. അവിടെ വെച്ച് അയാൾ അവളോട് നേരം വെളുത്താൽ അമ്മ വന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അതുവരെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു. I remember anxiously waiting for those headlights, but they never came. I remember him saying, "Well, your mom's not coming," and starting up the car. അയാൾ ടൗണിന് പുറത്തേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരു ഫീൽഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി. അവിടെ വെച്ച് ജെനിഫർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. Curious 8-year-old, I was kind of interrogating him. I was wanting him to prove to me that he was a police officer. I wanted to know, where's your gun? Where's your badge? He told me once parked that his gun was in the back seat. So I stood on the front bucket seat of the vehicle to look into the back seat. അപ്പോഴാണ് അസോൾട്ട് സംഭവിച്ചത്. അവൾക്കിടയ്ക്ക് ബോധം വന്നപ്പോൾ അവളെ അയാൾ കാലിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആ സിറ്റുവേഷൻ അതിജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ജെനിഫർ മരിച്ചതുപോലെ നടിച്ചു. ആൻഹിലിനു മേലെ അവൻ അവളെ മരിക്കാനിട്ട് കൊടുത്തു. സൂര്യൻ ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദവും നായ്ക്കളുടെ ശബ്ദവും എല്ലാം അവൾ കേട്ടു തുടങ്ങി. I realized I couldn't scream. I had just enough strength to throw my right hand on top of my neck. And I looked at my hand and it was full of blood. അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ പുളിയുറുമ്പ് അവളെ കടിച്ചുകൊണ്ടും അവൾ ഉണർന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നു. മരണം അവൾക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങാനം അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവനെ പിടിക്കാമല്ലോ എന്നോർത്ത്. I remember saying that he looked greasy and like he may have had a scar or something on his face. I remember writing down that there were beer cans in the car and the brand of cigarettes that he had. Just every little detail that I could remember, everything that I thought would help in finding him. അവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ഇടയിൽ അവൾ അവൻ്റെ പേരും പറയിപ്പിച്ചു. ഡെന്നീസ് എന്നാണ് അയാൾ പേര് പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്കെച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിപ്പിച്ചു അയാളുടെ മുഖം വരയ്ക്കാനായി. I couldn't talk and I'm trying to describe a person through notes. ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ ജെനിഫറിന് ഇയാളുടെ മുഖം വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ സങ്കടകരമായി ഈ ചിത്രം ന്യൂസിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്നൊന്നും നടന്നില്ല. അറ്റാക്കറിൻ്റെയും ജെനിഫറിൻ്റെയും ചില തുണി കഷ്ണങ്ങൾ ആ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നല്ലാതെ. It was just so frustrating to me to not be able to say what I wanted to in the way that I wanted to say it. അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് പറയാൻ കഴിയാതാവുന്നതിൽ അവൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു മിറാക്കിൾ സംഭവിച്ചത്. എപ്പോഴും അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നു. ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഷോക്കായി, കാരണം അവളുടെ വോക്കൽ കോഡ്സ് മുറിഞ്ഞ് 2 ഭാഗങ്ങളായാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. അത് റീകണക്റ്റ് ആവുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ അത് ഹീലാവാൻ തുടങ്ങി. Even regained my voice while I was in the hospital. I like to say I haven't shut up since. ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി. അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി. But going back out into this world where you were just so viciously attacked, who would want to go back into that? ആഘാതം അനുഭവിച്ചത് ജെനിഫർ മാത്രമല്ല, ഡിക്കിൻസണിലുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടെയാണ്. Because the whole community was on edge. No one knew who had done this to me. പോലീസുകാർ കൂടുതൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നിയമിച്ചു. സ്കൂൾ മുറ്റത്തും ക്ലാസ് മുറികളിലും ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങി. As time is progressing, the leads are getting colder and colder and you're losing your resources. It's very frustrating. The case gets cold. അവളുടെ കേസിൽ പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാതെ 18 വർഷത്തോളം അവൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. And then I got a phone call that Detective Tim Cromie would be taking over my case and he wanted to meet with me. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ അവളെ മീറ്റ് ചെയ്തു. അവൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയ ഒരു കാര്യം അയാൾ പറഞ്ഞു. Sitting down with Jennifer for the first time, I told her, I said, Jennifer, I will do whatever I can do in my power till the end of my career to get you the answers that you need for this case. And that simple sentence changed my life. I felt like he was as dedicated to the solving of my case as I was. I really wanted to be a part of the solving of my own case. I wanted to help because I was the only living witness. അയാൾ FBI കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു.
18 വർഷം മുന്നേ കിട്ടിയ ആ തുണിക്കഷ്ണം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. Often work in cold cases, time is your enemy. People forget, people move away, people die. This was one of the benefits of time in our case, was the advances of technology in the DNA field. As time went on, and it took so long, my optimism faded. If we didn't get a DNA hit, I wondered if we were ever going to solve this case. പ്രൊസീജിയറിന് ഒരു വർഷം മുഴുവനും വേണ്ടി വന്നു, പക്ഷേ അത് ഫലപ്രദമായിരുന്നു. It was 2:30 in the morning. My phone rings, and it's the DNA lab. The DNA examiner told me we got a hit. സെപ്റ്റംബർ 22, 2009 FBI ഒരു പേര് പറഞ്ഞു. ഡെന്നീസ് ഏൾ ബ്രാഡ്ഫോർഡ്. Who was that? We never saw that name in a report. When Tim and I made the connection back to the notes that Jennifer wrote saying his name was Dennis. Jennifer was 8 years old, on pain medication, couldn't speak, and then all these years later, for that to actually be the fact, at that point it was monumental. മറ്റൊരു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനായി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ജെനിഫറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 6 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാറിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ സെക്ച്വലി അസോൾട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 7 വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും ജെനിഫറിനെ പോലെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു. It was from that sexual assault that his DNA was put into the national database. 1990 അയാളുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസ് അവർക്ക് കിട്ടി. ജെനിഫർ പറഞ്ഞ ചിത്രവും അയാളുടെ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോയും മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസിന് വാറണ്ടി കിട്ടി. അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. When they called me that morning and told me that they really arrested this person, Dennis Earl Bradford, it was the most surreal moment of my life. We're hoping, most importantly, to get a confession. We didn't want there to be any way this could be beat in court. And she was freaking out that I told her, please, just don't worry, it'll be all right. I told the little girl that I was a police officer. I told her, she told her, the little girl, she was so scared. I just lost her. I was like a savage animal. He told me why. Why? Many times I wanted to just end it. I never had the guts. ഡെന്നിസിനെ പിടികൂടിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ജെനിഫർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ രംഗത്തെത്തി. ഡെന്നിസ് കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്ന വിചാരണയ്ക്കായി ജെനിഫർ തയ്യാറെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ആ വിചാരണ നടന്നില്ല. തടവിലായിരുന്ന ഡെന്നിസ് തൂങ്ങി മരിച്ചു. വിചാരണ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ ദിവസം ജെനിഫർ അവൻ്റെ ശവക്കല്ലറയിൽ പോയി അവളുടെ വിക്ടിം ഇമ്പാക്റ്റ് വായിച്ചു. Dennis Bradford, you chose the wrong little 45-pound, 8-year-old girl to try and murder because for 19 years, I've thought of you every single day and helped in searching for you. In my heart, I knew you were out there. And now I know, listening to my heart all of these years and never giving up on finding you, I was right. ഇത് അയാൾ കേൾക്കണമെന്ന് അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഇത് കേൾക്കണം എന്നവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. അതേസമയം അവളെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു പുളിയുറുമ്പ് കടിച്ചു. അന്ന് അവളെ ആ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കടിച്ചതുപോലെ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അവളുടെ കഥയുടെ അവസാന കുറിപ്പിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന്. താനൊരു വിക്ടിം സ്റ്റേറ്റസിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം അവളെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞില്ല. അവൾ ഒരു കുടുംബജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അവൾക്കുണ്ടായ പരിക്കുകൾ മൂലം അവൾക്ക് കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലായിരുന്നു. അവളുടെ കഥ അറിഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടർ അവളെ സഹായിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നു. 2 വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്കൊരു മകൾ ജനിച്ചു. ശേഷം ഒരു മകനും. അവൻ അവളെ സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവൾ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു, കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ പോലും. I'm not a victim, but instead victorious.